Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Eisbären Berlin gegen den ERC Ingolstadt. Ich begrüße alle Gäste an den Bildschirmen, begrüße die Pressevertreter hier im Presseraum und begrüße natürlich auch die beiden Trainer Shedden für den ERC Ingolstadt und Eisbären-Chefcoach Serge Aubin und bitte den Trainer der Gäste um sein Statement zum Spiel. Doug. Yeah, thank you. Good evening. I don't know, when our two teams play, you can't call it a homer series because Berlin seems to win every game on our rink, and since I've been in the league, we've won here a few times, so it was like a playoff game. Special teams, obviously, both teams had a couple power play goals. Obviously, the one we had at the end of the game with the goalie out was huge. And I got to give my guys credit. They've been amazing this year on the road. They're never out of a game, and they keep working at it, and they grind it out and figure out how to get wins. So, obviously, huge 2 points for our team. And Reimer, big penalty shot at the end to stop that penalty shot, and a couple big saves. Reimer was really huge, and then Vauquot was unbelievable in the penalty shot. So, yeah, we'll take it. Thanks. Doug Shedden sagt, es waren wichtige 2 Punkte für sein Team hier bei diesem Auswärtsspiel. Er sagt, wenn die beiden Mannschaften gegeneinander spielen, dann ist es auf alle Fälle keine Serie, wo das Heimteam dominiert, denn in seiner Amtszeit haben die Eisbären einige Spiele auswärts in Ingolstadt gewonnen und andersrum auch Ingolstadt hier. Er sagt, seine Mannschaft gibt vor allem bei Auswärtsspielen nie auf. Es war ein Spiel, in dem viele Powerplays entscheidend waren. Für sie war unheimlich wichtig natürlich das 4:4, als sie den Torwart rausgenommen haben. Und apropos Torwart, Jochen Reimer hat auch ein starkes Spiel gemacht, hat während des Spiels ein paar gute Paraden gehabt und hat auch im Penalty-Schießen gut gehalten, genauso wie auch Foucault im Penalty-Schießen einen ganz tollen Move gemacht hat. Da ist er sowieso fast unschlagbar. Serge? Yeah, well, first of all, congrats to Ingolstadt on the win. Yeah, it was a hard-fought game out there. It just seems tonight that the mistakes we paid the heavy price for. When I think back at the first period, we knew how they were coming. They were pressing hard, and miss puck management there in our D-zone turnovers. Like we're down 1-0. Then we fought back. I thought, second part of the first period, we were better. We got our legs under us a little bit. Going into the second, we're able to capitalize on a couple power play goals. But unfortunately, some mental mistakes, I would call them. I think we gave up 2 goals on bad line changes. And when you play a quality opponent, they're going to make you pay for it. So, having a one goal game with 2 minutes to go there, it is disappointing to get out of this game with 1 point. But it's definitely something that I hope we learn. We learn and we keep moving forward. And first of all, you can't open the door to a good opponent because they'll take advantage of it. And once you go to overtime 3-on-3 with that big ice surface, it becomes a 50-50 game. And we had an opportunity to close. We didn't close. And, the rest is history. So we'll learn from it and keep moving forward. Serge sagt, es war ein hart umkämpftes Spiel gegen einen sehr guten Gegner. Sie wussten, dass Ingolstadt sehr stark auch auf sie zukommen wird, stark vorchecken wird und dass sie ein absolut qualitativ hochwertiges Team sind und dass, wenn sie gegen so ein Team spielen, natürlich, wenn sie dann Fehler machen, dass die auf alle Fälle bestraft werden und dass man dafür dann bezahlen muss. Die Eisbären haben am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, ins Spiel zu kommen. So in der zweiten Hälfte des ersten Drittels wurde es dann besser. Nach dem 0:1 haben sie gut zurückgekämpft und das 1:1 erzielt. Im zweiten Drittel konnten sie dann die Überzahl nutzen. Aber Ingolstadt ist zurückgekommen, da waren ein paar mentale Fehler auch von den Eisbären dabei. 2 Tore haben die Berliner kassiert mit schlechtem Wechsel, wo sie Wechselfehler begangen haben oder schlechtes Timing beim Wechseln auf alle Fälle hatten. Und es war, wie gesagt, dann ein schwieriges Spiel.
Die Eisbären haben dann 2 Minuten, mit 2 Minuten vor Schluss, dann ist es natürlich sehr enttäuschend, wenn man dann noch das Gegentor kassiert und in der Overtime bei 3 gegen 3 mit dem großen Eis ist es dann eine 50-50 Chance und ja, dann so war es ein enttäuschendes Spiel, aber er hofft natürlich, dass die Jungs aus diesem Spiel lernen werden. Gibt es Fragen? Hugo? The goalie was. I mean, I'm sure Pogues would like to have maybe one or two back, but he's like the rest of the team. Like we got better, and we got to raise our level. It's this time of year where you got to play at your best. Everybody's got to be at their best. Also momentan, in der momentanen Zeit muss natürlich jeder sein Bestes spielen. Er glaubt, dass Justin natürlich 1 oder 2 Tore zurückhaben will, aber letztendlich ist es wie bei ihm auch wie beim Rest des Teams, dass alle einfach besser spielen müssen. Weitere Fragen? Carsten? No, there's the way we approached the game all year was like we want to get better as we move along here, and you know there's still a lot of hockey to be played, so we're not focusing on 4th, 3rd, or 5th place. We're focusing on making sure we're playing the right way and we're competing as hard as we can. That's the main focus. Also wichtig, so hart zu spielen, wie man kann, also so gut zu spielen. Ob wir jetzt da 3., 4. oder 5. sind, das ist jetzt momentan nicht ganz so wichtig. Sonst noch Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann vielen Dank fürs Kommen und das nächste Eisbären-Heimspiel am 26. Januar um 17 Uhr gegen die Schwenninger Wild Wings. Den Gästen eine gute Heimfahrt. Tschüss.